זהו, ואז הוא מתחיל זה, سي بلاي. اسمي سامية أبو خيط. متأسفة جدا على اوكي. طبعا على المشكلة اللي كانت، بس طبعا مش بإيدي، ولهذا السبب יופי. بنحاول עכשיו قدر תעצרי את الإمكان ההקלטה. إنه نمشي. איך עוצרים את זה? שאלה טובה, אני לא רואה על המסך שלך איפה זה. אפס הוא אמר. אוקיי, 0. לחצת? כן. לא, זה לא. בבילון. יש לך, או שתלחצי למטה על האייקון של ה-C הזה. אוקיי. אז اسمي سامية أبو خيط. متأسفة جدا على طبعا على المشكلة اللي كانت، بس طبعا مش بإيدي، ولهذا السبب بنحاول قدر الإمكان إنه نمشي في الدرس. طبعا هنا في عنا زي ما انتم شايفين من جهة الشمال في إمكانية إن نشارك في الحصة إذا بنضغط على التليفون بنحكي أو بنرفع الإيد، برضه في إمكانية إن نكتب. ماشي. في أسئلة طبعا ممكن تضغطوا على الإيد، ساعتها بعطيكم إمكانية الحكي. طيب درسنا اليوم طبعا عن الأشعة. بنروح من المدرسة جعانين جدا وبدنا نسخن الأكل. شو الطريقة اللي بنستعملها؟ هل بتستعمل الغاز، الفرن، ولا الميكروغاز؟ في إمكانية طبعا تكتبوا أو ترفعوا إيديكم وتسألوا. إبراهيم تفضل. جاي أخمتين لهم سكوتا دبور. הם רוצים לדבר, איך ניתן להם זכות הדיבור או לפחות לכתוב? המיקרופון של אברהים היה פתוח מקודם. כן? כן. אז إبراهيم تقدر تجاوب؟ تفضل. مدلين ممكن تحكي كمان؟ مين كمان معني؟ يجاوب. إبراهيم تفضل. الميكروفون مفتوح. قرب لأني مش سامعة صوتك. بواسطة الغاز. ماشي الحال. في طبعا ناس ممكن بواسطة الفرن وفي ناس بواسطة الميكروويف. مدلين بدك تكتبي؟ في إمكانية كمان إذا بدكم تكتبوا طبعا في الشات تحت، ساعتها ببين عنا. طيب على كل حال في بعض الحالات طبعا تريز اتفضلي او مرة. مدلين تفضلي بدك تحكي. في عندك ميكروفون؟ اللي ما عندوش ميكروفون في إمكانية لكتابة حتى بإمكانية الشات طبعا. يعني لو آخر شيء تخبروه بيجيد الطريق. ברגע שאת פונה למישהו ומבקשת ממנו לפתוח את המיקרופון, הוא יכול ללחוץ על הציור של המיקרופון מעל כפתור הרמת היד ולפתוח את המיקרופון. طيب مدلين في إمكانية تفتح الميكروفون وتحكي؟ تضغط على الميكروفون فوق على الأون على أساس إنه الكل يسمعك. تفضلي مدلين، الميكروفون عندك مفتوح. ممكن تحكي مدلين، مش سامعينك لإلنا. الميكروفون مفتوح بس احنا مش سامعينك مدلين. طيب ممكن نجرب مع حدا تاني، يعني اذا ممكن. ايوه مرح تفضلي مرح. مرح بتقدري تفتحي الميكروفون من فوق وتحكي. ابراهيم ممكن كمان مرة. ابراهيم الغاز. مرح تفضلي. ليش في بعض الناس بفضلوا بواسطة الميكرو؟
تفضل. طيب طبعا في شيء بنقوله لانه اسرع بواسطه الميكرو، ولكن هنا طبعا احنا في عنا هنشوف هل في ناس طبعا بفضلوا انه يستعملوا الميكروويف، وفي ناس مجرد انه في عنا اشاعات بحطوش الميكروويف، يعني بيشتروش ميكروويف وبفكروا طبعا انه في عنا كثير مشاكل ممكن يسببها. شاي شو قال لك الناس ليوتيوب لك شو لازم كيف ببكشة. طيب خلينا نشوف مع بعض، عمل This الميكروويف. microwave oven is a truly remarkable feat of engineering. The rapid heating that makes microwaves popular is made possible by power provided from this vacuum tube. Now, if you picture a vacuum tube at all, it's likely in a radio like this. Inevitably, tiny transistors and microchips replace clunky vacuum tubes, but it's too soon to relegate them to the museum. Microchips can't easily replace tubes for producing power, for example, in heating food. Now, a microwave contains three main components. A vacuum tube called a magnetron. It generates the energy that heats food. A waveguide hidden in the wall to direct that energy to the food, and a chamber to hold the food and safely contain the microwave radiation. In principle, a microwave oven heats no differently than any other type of heat transfer. At a molecular level, heat is a transfer of energy that results in increased motion of the molecules in a substance. Since we aren't quantum-sized, we observe this increase in motion as a rise in temperature. In a traditional oven or stove, we heat food by placing a pan on a burner, or in the oven where the walls radiate heat, which cooks the outside of the food. The insides cook when heat transfers from the surface of the food to its interior. In contrast, energy from the magnetron penetrates into the food, which means the whole mass of the food can be cooked simultaneously. How does it do this? Well, our food is filled with water, which is positively charged at one end and negative at the other. To give these molecules more energy, we expose it to electromagnetic waves that emanate from the tube. By definition, the waves have the electrical and magnetic fields that change direction rapidly. For this oven, the direction of the fields changed 2.45 billion times per second. Water will try to align with the radiation's electric field. The changing field rocks the water molecules back and forth rapidly, and molecular friction from this creates heat as the motion disrupts the hydrogen bonds between neighboring water molecules. Now, you can get an idea of the wavelength of the energy emitted from the magnetron using cheese. Now, you can see on here sections where the cheese is completely melted and other sections where it's completely unheated. The oven's metal walls only reflect waves of a length that fits inside the oven. This standing wave causes hot and cold spots inside the oven. The three-dimensional pattern of waves is difficult to predict, but the principle can be seen by looking at the waves in a single dimension. The peaks and valleys in the wave represent the greatest energy of the wave. Well, the nodes here correspond to the cold spots inside the chamber. If I measure the distance between melted cheese spots, I find about 2.5 inches. That would be half the wavelength, the distance between nodes, and is pretty close to the actual wavelength of microwave radiation used. Using that wavelength, I can estimate the microwave radiation's frequency. The frequency is related to the wavelength by the speed of light. I get an answer that only has a 4 or 5% error, not bad for this primitive measurement. Now, the real engineering in the microwave oven lies in creating the magnetron that generates high-powered radio waves. It's truly an amazing and revolutionary device. The vacuum tube is inside here. These are cooling fins, thin pieces of metal that dissipate the heat as the magnetron operates. The key parts are these two magnets and the vacuum tube. Now, I have another one so you can see the inside. You apply a large voltage across both the inner filament and the circular copper outside.
This voltage boils electrons off the center filament and they fly toward the circular copper section. The filament is made from tungsten and thorium. Tungsten because it can withstand high temperatures, and thorium because it's a good source of electrons. The magnets bend these electrons so that they swing back toward the center filament. تحضيروا אותנו لمتساجد. This microwave oven is a true